So in the last meeting, I particularly told about JM Finance. When it was trading around 90 rupees, the stock has gone up by 27%. Additionally, you will get a 85 paise as dividend, those who are holding the shares, because the day before yesterday was the ex-dividend date. Those who are holding the shares, 85 paise dividend, you will get it. So we are expecting in the next 1 year, it will come to 150 to 160 rupees, because it is one of the few finance companies which has zero NPA. You can count the number of listed companies which has zero NPA. JM Finance NPA is almost near to zero. So this week, Nifty, Sensex, then mid cap index, almost all indices touched the all-time high, historic high levels. So it's a classical bull market, like last time told. So what happens in a bull market is that market will consolidate, then it will make a sharp out move, then index will consolidate for some more time, then it will again go up. So that is the evidence of a bull market, and the corrections won't be sharp. Even if corrections come, it will be sharp, but it will be swift. Only for a few days corrections will be there. Immediately it will bounce back. So we are in a bull market. Only IT and pharma were laggards, but other sectors were going up. And mutual funds were heavy buyers, because mutual fund schemes were getting lot of money. Even last month also they have received more than 10,000 crores worth of money in their various schemes. So they have to deploy it at some point of time. And some of the mutual funds were holding record cash levels, because since market has gone up very sharply, they were reluctant to invest at this high level. So some mutual funds were holding cash, and one of the mid cap and small cap mutual fund from a reputed fund house, they have stopped accepting money because they could not able to find a good company at a reasonable valuation. So since mutual fund were holding very high cash level, any sharp correction they will come and again buy it. And if you see that which was going up in the last since January, if you see, this is the world economy shares. So the companies which are totally dependent on Indian economy, these types of companies has been going up. Financials, capital goods, and other companies which are related to Indian business. These were the sectors which were in limelight, and they has been continuously going up. Real estate, we have seen a very smart rally. Those businesses are completely dependent upon Indian economy. And if you see Nifty and Sensex, almost it has gone up by 2%, whereas mid cap and small cap almost 5% since our last meeting. And the stocks which has been going up, I told this world economy shares. Actually, this term world economy versus new economy came during 1998-2000 IT.com bubble came now. That time this word was coined, world economy versus new economy. So at that time, three sectors were in limelight, which were related to new economy, which were called as ICE sector, ICE. IT sector, communication and entertainment. So any companies which were related to these three sectors, they were going up like anything. But the other sectors, world economy sectors like cement, construction and financials, they were continuously coming down during that time. But what we are seeing now is the exact opposite of 1998 and 2000 boom, where IT sector is not participating, and they were continuously grinding down. Whereas the world economy stocks related to real estate, capital goods, metals, financials, and they were rallying a lot. So we are seeing almost the inverse of what happened in 1998 or 2000 time, where world economy shares were rallying, while IT and pharma sectors were lagging. And most of the fund managers were very reluctant to invest at this current level, because they were feeling that the valuations are very high. And the other thing is that the market has run up very sharply. And if you see, 2 or 3 main parameters are there to check the market valuation at macro level, not at the individual company level. At macro level, if you see, mainly three valuation parameters are there. The first one is PE ratio, where everyone will look into it. So if you see the Sensex PE ratio, it is currently trading at a 22-23 range. Sensex PE ratio is trading, which is the trailing Sensex PE ratio. So if you see the 10-year average, it is almost 18.4. So when you compare with the 10-year average and the current market PE, almost 20% market is relatively overvalued, because the earnings
hasn't come in the last 2 years, mainly this large cap companies. So that is why the PE ratio is very high, but market has gone up without much earnings growth. That is why market has gone almost 20% overvalued when we see in the PE ratio parameter. Whereas the other two parameters, the trailing Sensex price to book value ratio, it is almost near to the 10-year average level of around 3. Similarly, market cap to GDP ratio, if you see also, it is near to 10-year average. 10-year average is around 78, whereas current level it is almost 80. So almost near to the same level. So among the three, only parameter which is showing market overvaluedness is the PE ratio, mainly because the E component, which is the earnings component, hasn't gone up, whereas the price has went up. So the PE ratio has been little higher, and in the current market condition, that is why many fund managers were reluctant to buy shares at current market condition. And if you see the if you see the Indian market size among the global market, if you see, overall Indian market size is almost 2.7% of the global. So Indian market share among the global stock market, among the global market cap is 2.7%. It has been gradually going up, and in 2013 it was almost 1.6% only. So it has been gradually going up, and it has been slightly above 10-year average. 10-year average is 2.4, whereas it is 2.7. What does it indicate? Means Indian market has rallied little more than the global market. That is what it indicates. But during 2009 and all, when we have gone almost to 3.3 percentage of global market. So even in this Indian contribution to world market cap also, if we see, Indian market is not very much overvalued. So only thing what we have to see is that earnings has to pick up. If earnings pick up means, then we may see further rally in our market. And the result performance, if you see the last 2 weeks, the result have started coming in, but still many large cap companies has to announce the result. So among 348 companies, if you see that earnings has been reasonably well this time. Sales has gone up by 12%, whereas profit has gone up by 32%. When you compare with similarly last time, sales were up by just 5%, whereas profit has been down by nearly 10%. Why there is a big sharp surge in the net profit when compared to last year is that many PSU banks last year during the fourth quarter, they have shown huge losses. For example, Canara Bank, Syndicate Bank, almost all PSU banks shown huge losses last time, whereas this time many banks have started showing profit. The only exception was the Oriental Bank of Commerce, which came result yesterday. They have shown huge losses, whereas the other banks like Syndicate, Canara Bank and other PSU banks, they have come into profit. Vijaya Bank, they have come into profit, whereas the same time last year they have shown losses. So there is a big shift in the overall profitability. That is why the overall profitability, when we compare with last year, it has surged by almost 32%. And one of the main reason is the base effect of the PSU banks. And mutual fund flows, if you see the historic Indian mutual fund flows, if you see in the last 3 years, mutual fund has been inflows has been continuously going up. In the inflows started coming in from 2015 onwards, whereas the cumulative inflow was 76,000 crores. Whereas in 2016, it further went up more than 10% by 84,000. And in 2017 financial year, it is almost 89,000 crores. So now what was happening during this 3 period was that generally 3 types of mutual fund is there. One is the pure 100% equity based schemes, mutual fund schemes, equity fund. The other one is ELSS, where it is also a 100 based equity based schemes only, but it has a lock-in period of 3 years, as well as you will get tax benefits. The third component is the balanced funds. Balanced fund means the fund manager will invest a part of the money into equity and the other part into the debt fund. So if fund manager believes that market is overvalued, means he will increase the proportion of the debt fund and he will reduce the equity fund portion. Suppose if he believes market is undervalued, means he will increase the equity portion and reduce the debt portion. So almost in balanced fund, only part of the fund will come into equity. So for the comparison's sake, what we have did is that equity is the 100% component, ELS is the 100% component, balanced fund we have taken only 50% only. So if you add all the 3, the amount inflow we have plotted in the chart. But in the last 2 years, what was happening is that more money was coming
in the balanced fund. Because if you go to any mutual fund advisor, what he usually tells is that market has gone up a lot, so better be safe and we can put it in the balanced fund so that the risk involved is less. Many of the financial advisors were recommending balanced fund only, and in the last 2 years the component of balanced fund has gone up a lot. Even though the overall inflow has come in, most of the money has come in through balanced fund. And in the first month of the current financial year, April, we have a inflow of more than 10,000 crores in the equity mutual fund. And most of the money is coming through SIP also. We have right now, as on December 2016, number of SIP accounts were 1.2 crore. And after that, almost 25-30 lakh new SIP has been added, and we are nearing to 1.5 crore SIP accounts. But still, that is very, very low. Because one of how can we compare with other similar product is, one way to compare is the number of life insurance policy that exists in India. Since generally life insurance policy is a 10-year, 15-year, 20-year product. So if we compare with that with the SIP, means a number of life insurance policies in force as on March 2036 crore number of life insurance policies are there. Whereas number of SIP, if you see, just 1.2, now it has come to 1.5. Still there is a big gap between number of life insurance policies and number of SIPs. So very good, there is a very good possibility that this figure can easily double in the next 2 years. We can get easily 3 to 4 crore SIP accounts before the year 2020. So if you have 3 to 4 crore SIP accounts, means monthly inflow into the SIP can cross 10 to 12,000 crores. Right now the monthly inflow is near to 5,000 crores. So if you double it, means the monthly inflow into the SIP accounts will be 10,000 to 12,000 crores. So that will be a big positive, because few years back we were entirely dependent on foreign investors inflow, and if they sell, means market used to tank. Now that is not the case. If FII sells, means mutual funds are ready to buy it, and FIIs are very cautious. And in the month of March there was a big inflow of around 5 billion, but after that April there was only small inflow, 0.4 billion only came. Till May 11th there has been small selling by FIIs of almost 0.4 billion, but in the last 3 days FIIs has been continuously buying, nearly 1,000 crores per day FIIs has been continuously buying. Even yesterday also they have bought it. So FII have started buying in, but in the last 3 days domestic institutions, they have started selling it. If you see the yesterday's figure, FIIs have bought near to 800 crores, whereas domestic institutions, they were sellers yesterday. Now FIIs have started buying in the last 3 days, and domestic institutions, they are selling it. And if you see the FII ownership in the Indian market, that is in a BSE 500 index, if you see, it has gone up very sharply since 2009. When global crisis came, market fell very sharply. At that time, FIIs has been continuously hiking their stake. In 2009, the stake was almost 13%, and from there it has been gradually going up. And 1 year back, it has come to near to 22% level. So overall, if you see the Indian market, almost 50% has been owned by the Indian promoters, number of shares. So among balance 50% share, FIIs own almost 22% of their Indian free float share they are holding it. And the balance share is owned by Indian institutions, mutual fund and public. So still FIIs control almost 25% of Indian market. And if you leave aside the promoters shares, means then almost for 40 to 50% of free float share is held by foreign institutions only. And in the next 1 month, the main thing which we are going to see is the GST implementation. It is expected that from July 1 onwards it will be implemented. There is a very good possibility that it may be further postponed by 1 or 2 months. And when GST was initially announced, there were expectations that GST rates will be 2 or 3 slabs. It will be there in the GST. But now it has been told that we will get almost 6 slab rates. So the first one is the 0% tax, essential items including food and grains. It is under 0% tax. It is not called a tax exempt. It is 0% tax. There won't be any tax. But still you have to report whatever you are buying and selling it.
The second one is the 5% slab rate, and third one is the 12, and the fourth one is 18, and the fifth one is the 28%. This is like LED TVs and heavy consumer durable goods. All that will come under 28%. Small car, these and all will come under 28% duty. Apart from that, there is another slab rate, 28 plus luxury and demerit goods like alcohol and all. They will come under like tobacco. Alcohol is not included in the GST. Like tobacco and aerated drinks, this will attract 28% plus luxury tax. So almost 40% tax will be there. So overall slab rate, if you see, it is almost 6 categories are there. And in the next week there is a GST meeting is scheduled. It is expected that almost most of the goods will be classified under which category they will come, and it will be very crucial because it is expected that some of the products which were previously taxed around 28% may come under 18% tax rate. Like that, there may be shift in some products may be come under lower tax rate against previous high rates. Similarly, some products may go into higher tax levels under GST. So we may see some impact on the stock market based on how products are getting classified. The one sector which has seen very good gain in the last 1 month was the real estate stocks. Many real estate stocks have almost gone up very sharply. One of the stock like DLF, which used to languish between 100 rupees to 140 rupees, now it has gone to 200. Take for any real estate stock, Shobha Developers, Anandaraj Industries, then Godrej Properties. Any real estate stock, almost entire category has gone up very sharply. One of the reason why real estate stocks went up was that the real estate regulatory authority, it came into force from May 1st onwards. So what the analysts were telling is that this RERA, Real Estate Regulatory Authority, will be very positive for listed companies. Those who are doing under organized business, it will be very positive, and it will bring huge transparency in the sector, so that some of the companies like Godrej, they will be advantaged because of this huge transparency in the sector, because these companies were already following certain norms where unorganized sectors were not following. So when RERA comes, means it will be positive for the listed companies. Based on that, there has been a smart gain in the real estate stocks. Also, now recently, Prime Minister has announced that he has given some incentives for low cost housing by reducing the interest rate. So that is one of the reason, and it is expected that the next 2 years to 3 years, many new housing schemes will be launched, so that all these real estate companies will be benefited. So real estate stocks has gone up, but you have to be very selective. Many real estate stocks has huge debt. It may go up in the momentum, but when it starts coming down, means the fall will be very sharp, and it will be twice than that what it has been going up. So you have to stick with quality names. You should not get carried away by the momentum in many real estate stocks. And if you see also, we have not recommended any real estate stocks in the last 3 years, 4 years. Generally, we don't touch real estate stock because it's very difficult to find which company is doing well and which company is not doing well. The accounting and all, there is a huge problem is there. That is why we have avoided the real estate sector. And one of the positive things which has come is that initially when IMD, two weather forecast agencies are there. One is the SkyMet, which is a private one. So last month they told that the monsoon will be below normal. And then the government agency, which is the IMD, Indian Meteorological Department, they came with the forecast initially that it will be normal. It will be around 96% of long-term average they have forecasted. But in the last 1 week, they have changed the tone, and they have said that the monsoon is likely to be better than what initial forecast. One of the reason why they have told is that there is a pattern in the Pacific Ocean which is called El Nino, where the subsurface temperature of the Pacific Ocean used to go up. It was expected that the temperature will go up by the mid of August, but till now it hasn't happened. So it is the evolvement of El Nino is likely to be slow, which means it will be positive for the monsoon. So based on that, they have told that IMD has given signal that the monsoon is likely to be better than what they have initially
forecasted, and this is one of the reason why many FMCG companies has rallied smartly. Hindustan Unilever, after a very long time, we have seen rally in HUL. It has touched almost 1,000 rupees, and monsoon is very crucial for the rural economy as well as for food inflation, because of rain. If monsoon fails means then it will be very difficult. We have to pump water from the underground, which is very costly. Power will not come for free. So if rain comes means it will be helpful for drinking water as well as for the agriculture purpose. So this is one of the study, which interesting study which I read it 2 days back, where there are two types of portfolio is there. One is the risky portfolio, another one is the disciplined portfolio. So how you have to trade in the market, whether you want to be a consistent player or you want to make higher money during the market up move and lose higher when the market falls. So there are two portfolios into it. So this is the market return. First year market has given 15% return, and second year 25%, and third year 45%, and fourth year 30%, and the fifth year market fell very sharply by 25%. So there is one portfolio which is the risky portfolio, high beta portfolio. What that portfolio did was that it consistently beat the market in the last 4 years. So when market went up by 25%, that portfolio has given 30% return. Similarly, in the third year when market went up by 45%, that portfolio has given by 65%, almost 20% higher return than the market return. And in the fourth year when the market went up by 30%, that portfolio has went up by 45%. So in all of the last 3 years, the risky portfolio has outperformed the market. But when the market fell, what happened was that risky portfolio used to fall very sharply. So when the market fell by 25%, the risky portfolio fell by 50%, double that of time. Whereas the other portfolio, which is the disciplined one, they used to give the market return only. When market went up by 15, disciplined portfolio went up by 15. And the second year also almost the same return, and third year 45%, 45%. But when market fell, the disciplined portfolio fell lower than the market. So when the market fell by 25%, the disciplined portfolio fell by 15%. So if you see the last 5-year return on the overall these three, when compared with market returns, market return has given almost 15% CAGR in the 5 years, whereas the risky portfolio has given 12% return only. Even though they have outperformed in the last 4 years, but they fell in the 1 year with huge fall, their overall return has come down. Whereas the disciplined portfolio, it has outperformed the market because they did not fall during the sharp fall in the market. So when we try to invest in the market, we should not try to make huge returns when the market going up. What we have to see is that during the market fall also, our fall should be lower than the market fall. Then only overall return will be higher. So Warren Buffett and all used to do these types of things. So when .com bubble came in 2000 and all, they did not make much money. But ultimately when the market fell very sharply, their fall was limited to a certain extent. Whereas like this disciplined portfolio, when the market fell very sharply, their portfolio fell only little bit only. Whereas the risky portfolio, which made huge return in the 3 years, when the market fell, their fall was much higher than the market. So when we design our portfolio, we have to be disciplined. If we are a long-term investor, we have to be very disciplined. We have to outperform during the downfall. Then only overall return will be much higher than the market return. And the next trigger is the earnings. Right now, most of the earnings has come, and still a lot of companies has to come out with the earnings. And the monsoon, which is likely to hit Kerala by the last week of May, and if that comes, it will be a huge trigger for the market. Monsoon is good means definitely market will go up by another 10% from here on, and we can expect Nifty crossing 10,000 by July. If market is, if monsoon is good and it has spread throughout India means by July or August, with the Nifty can cross 10,000 very easily. Thank you. നമ്മൾ ഈ മാസത്തിലെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മെർജർ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 സബ്സിഡറി ബാങ്ക്സ് SBT, SBM അതുപോലത്തെ സബ്സിഡറി ബാങ്ക്സ് എല്ലാം മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഒന്ന് ഇനിയുള്ള 6 months കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. കാര്യം ട്രഷറി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയും, ഈ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്, മണി മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യും. 4-5 സെൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റ സെൻറ്റർ ആവും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ അവർ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടടുത്ത് 2 ബ്രാഞ്ച് കാണും ഒരേ സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 months കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു തുടങ്ങത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അതർ പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ SBI ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ IPO വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടേമിൽ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ SBI ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ IPO വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വാല്യൂ അൺലോക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിന് ഇപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണ്. SBIയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് അവരാണ് കുറയ്ക്കുന്നത്. കാര്യം ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാഷ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഡിമോണിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ലെൻഡിങ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് റേറ്റ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്വസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലെൻഡിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് എക്കണോമിയിൽ. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത് കൂടെ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബാങ്കാണ് SBI. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ NPAയുടെ ഇഷ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് SBI ആയിരുന്നു. SBI ആണെന്ന് നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ഒരു 3 years ബാക്കിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഈ 2,000-3,000 crores നിന്ന് ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാസ്റ്റ് 4th quarterൽ അവർ 100-200 crores ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു 3 years ആയിട്ട് അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ മാക്സിമം ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇനിയേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഏണിങ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചായിട്ട് SBI കയറുന്നുണ്ട്. പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിലെ കുറച്ച് നല്ല ബാങ്കാണ്, നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഹൈ വാല്യുവേഷനാണ്. പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ നല്ല കംഫർട്ടുണ്ട്, ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാരുതി സുസുക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏത് മാസം ഡിമോണിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് മാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് കമൻട്രിയും വളരെ പോസിറ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഗുജറാത്തിലുള്ള പ്ലാന്റിലും പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഇനി കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഈ റിസൾട്ട് വന്നാലും നല്ല റിസൾട്ടാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ കമ്പനിയും പോലെ നല്ല കമ്പനീസിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ കുറച്ച് ഹൈ ആണ്. ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാം. കാര്യം നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, റവന്യൂ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ പെട്രോൾ കാറിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഡീസൽ കാറോടെ. കാര്യം ഡീസലിനും പെട്രോളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് കുറവാണ്. പിന്നെ ഡീസലിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പോളിസി റെഗുലേഷൻസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഡൽഹിയിലൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തു. പിന്നെ 2,000 cc മുകളിലുള്ളൊക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഡീസൽ കാറോടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പെട്രോൾ കാർസാണ്. മാരുതിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും പെട്രോൾ കാറാണ്, നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. തേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ L&T നമുക്ക് നോക്കാം. L&T അതുപോലെ അവരുടെ 2 സബ്സിഡറി കമ്പനി IPO കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരുപാട് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ IPO ഈ വർഷം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിഫൻസിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2020 ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2 ദിവസം മുമ്പേ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും ഈ ഇൻഡസ്ട്രി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഫൻസിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിട്ട് ആക്കാനാണ് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിന് ഒരു വലിയ ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് അതിലിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്കണോമിക്കും ഇതുപോലത്തെ കമ്പനീസിനും. അപ്പോൾ അതിലും ഓർഡർ അവർ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയൊക്കെ അവർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ L&Tയുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെഗ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒരു പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെയർ ഇവിടെ ഇരുന്ന്. ഫോർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെറിറ്റേജ് ഫുഡാണ്. ഹെറിറ്റേജ് ഫുഡ് നേരത്തെ ഒരു FMC റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റീറ്റെയിൽ ബിസിനസ് അവർ ആക്ച്വലി സെൽ ഓഫ് ചെയ്തു. അത് പ്രോഫിറ്റ് അത്ര ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ റിലയൻസ് ഡയറി ബിസിനസ് ഇവർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഡയറിയാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറേ ഡയറി IPO ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല വാല്യുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. IPO വന്നതിന് നല്ല സക്സസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡയറി പൊതുവെ ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എമർജിങ് ബിസിനസ്സായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ ഡയറിയും ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, മിൽമ പോലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കമ്പനീസാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റിൽ ഡയറി ബിസിനസ് വളരെ കുറവാണ്. ഈ മിൽക്കും വാല്യൂ അഡീഷൻ പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയറി ബിസിനസ്സിൽ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. കാരണം നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് അനുസരിച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു നല്ല കമ്പനിയാണ് ഹെറിറ്റേജ് ഫുഡ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സാൽസൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഇത് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ്, മെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സാണ് ഇവർ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
എൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് L&T അതുപോലെ MNC കമ്പനിയായ GE, സ്നൈഡർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പവർ സെക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം പുതിയ പീയൂഷ് ഗോയൽ മിനിസ്ട്രി വന്നിട്ട് പവർ സെക്ടർ നല്ല രീതിയിലൊരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ സെക്ടേഴ്സിൽ. അപ്പോൾ ആ സെക്ടറിൽ ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് കമ്പനീസിനൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കും. കാര്യം അവർക്ക് നല്ല ബിസിനസ് കിട്ടും, നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല ബിസിനസ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സാൽസൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് റവന്യൂവും പ്രോഫിറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ GMDC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഐഡിയ ആയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലിഗ്നൈറ്റാണ് ഇവരുടെ ലിഗ്നൈറ്റ് മെയിനാണ്. ലിഗ്നൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ടാക്സ് ലിഗ്നൈറ്റിന് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ GST വരുമ്പോൾ ഏകീകൃതമായിട്ട് യൂണിഫോം ടാക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജനറലി ടാക്സ് കുറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വ്യൂ. ഈ GST വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഗ്നൈറ്റിനുള്ള ടാക്സ് കുറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ടാക്സ് ലെവലിൽ നിന്ന് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കമ്പനീന് നല്ല പോസിറ്റീവാണ്. അതുപോലെ ഈ പവർ സെക്ടറിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഗ്നൈറ്റാണ് റാ മെറ്റീരിയലായിട്ട് പവർ പ്ലാന്റിലൊക്കെ. അതും നല്ല ഡിമാൻഡുണ്ട്, നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിസൾട്ടിൽ നമ്മുടെ ആനുവൽ റിസൾട്ടിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു 155 വരെയൊക്കെ 150-55 വരെ പോവും ആ ഷെയർ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്കത് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതെല്ലാം നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജിൻഡാൽ സ്റ്റീലാണ് ആക്ച്വലി അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി, 14% നെഗറ്റീവ് ആയിപ്പോയി. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 8.76-9% റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തത് JM ഫിനാൻഷ്യലും കാനറ ബാങ്കുമാണ്. എക്സൈഡ് നല്ലൊരു ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കയറുന്നതാണ്. അത് 9% റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. GE ഷിപ്പിംഗ് റിസൾട്ട് കുറച്ച് മോശമായിപ്പോയി. പക്ഷേ പൊതുവേ ഷിപ്പിംഗ് സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനീസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു 3 months അടുത്ത റിസൾട്ട് നല്ല റിസൾട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ അത് നല്ല ടാർഗറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിഫ്റ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2.2% ആണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 9,980 നല്ല ക്ലോസ് ചെയ്ത് 9,400 ആണ്. ഇപ്പോൾ 2.2% അപ്രീസിയേഷനാണ് നിഫ്റ്റി കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആൾമോസ്റ്റ് 8.8% അപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസംബർ ആൾമോസ്റ്റ് 10th ഒരു 20th ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 months തന്നെ ആൾമോസ്റ്റ് 19% മാർക്കറ്റ് റാലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9,400 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചാനലാണ് ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 9,350 ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു 4 months തന്നെ ആൾമോസ്റ്റ് 20% മാർക്കറ്റ് റാലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റുള്ള ഇത് മാർക്കറ്റാണ്. പക്ഷേ പല ഷെയർസും 40-50% ഒക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കൊക്കെ നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പ്രോഫിറ്റുള്ള ഷെയർസൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്യാഷിൽ വയ്ക്കാം. കാര്യം മാർക്കറ്റ് നല്ല ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. കാര്യം വലിയൊരു കറക്ഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ കറക്ഷൻസേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വലിയ കറക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് മാർക്കറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു 4 to 5 months ആയിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻസൊക്കെ ഇനിയും വരാം. കാര്യം മാർക്കറ്റ് ഇത്ര ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻസ് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷിലാവുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. നല്ല പ്രോഫിറ്റുള്ള ഷെയർസൊക്കെ കുറച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാലും ഈ ബുൾ മാർക്കറ്റ് ഇൻടാക്റ്റ് ആണ്. കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഇനിയും ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മണിയൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നതാണ് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് കറക്ഷൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ കറക്ഷൻസ് വരാവുന്നതാണ്. കാര്യം മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് കയറിയതുകൊണ്ട് ചെറിയ കറക്ഷൻസ് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. ഈ സപ്പോർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9,450 ആണ് ഇപ്പം റീസെൻറ്റ് ഹൈ. ഇന്നലെ വന്ന ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അതായിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 9,275 നോക്കാം സപ്പോർട്ട്. 9,275 നോക്കാം. പിന്നെ 9,100 ഇതിൽ വേറെ ഒരു ഫിബിനോക്കി സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അത് ചാർട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്യാപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഈ 9,000 ലെവലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ടോപ്പ് എന്ന് പറയാം, ലാസ്റ്റ് 3 times ഈ 9,000 ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട് പാടുപെട്ടത്. 8,900 അല്ലെങ്കിൽ 9,000 ലെവൽ വന്നിട്ട് മാർക്കറ്റ് താഴെ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു 3 times അങ്ങനെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 9,000 മുകളിൽ വരെ മാർക്കറ്റ് എപ്പോഴും ബുൾ മാർക്കറ്റിനാണ്, ഒരു വലിയ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വരത്തില്ല.
അങ്ങനത്തെ ഒരു 100-200 പോയിന്റ്സ് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ബൈയിങ് വരുന്നതാണ്, മാർക്കറ്റ് തിരിച്ച് കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 9000 ലെവലായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെതായ 9275 9100 നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് ഇപ്പം റീസെൻറ്റ് ഒരു ഹൈയുടെ ഫിബിനോക്കി റീട്രേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 23.6% സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9100 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 9100, ആ 9000 ലെവൽ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ മാർക്കറ്റ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.